Recording in progress. So let's go. All right, so let's study together, Mr. Wei. Okay, so we have the third task here. There's a December 23rd. And this class is at 20:30 p.m. So let's go, Mr. Wei. All right, Mr. Wei. Here we'll have a few questions like this. Do you prefer public transport or personal transport, Mr. Wei? If you go to the airport, will you use the public transport or the personal transport? We have a word like public, okay, so public transport and personal transport. Oh, sorry, where is the end? And okay, personal and the personal transport. So what kind of transport will you choose for yourself when you need to go to the airport, Mr. Wei? What kind of transport will you choose for yourself when you go to the airport? For example, I can say that I want to go to get the airport and I don't want to drive my motorbike to the airport, or I don't want to drive my car to the airport because I need to fly to Australia, for example. So I love to take the public transport, and it is easier for me, and it is cheaper for me. So I choose public transport because it is convenient. So what about you, Mr. Wang? What okay, Uh, well, what kind of no more. I choose public transport. charge? Yes, Mr. Wang. So no, normally, what will you choose, Mr. Wang? Normally, I choose public transport. you choose public transport, but we have many kinds of public transport, like the bus or the coach or the Or I take the bus to go to the airport. you take the bus. And I want to try go to try try the air to fly go to airport Tân Sơn Nhất. All right, very good. Okay, so here, who drives you to the airport, Mr. Wang? Who drives you to the airport? Who drives you to the airport? You will, okay, will you book a driver or your family will drive to the airport? So who will Or to the airport? I want my wife um, uh, go together. Oh, very nice. You want your wife to go with you to the airport. And how much time do you have before before you board the plane? Before you get on the plane, how much time do you have at the airport? Before before you get on the plane, how much time do you have at the airport, Mr. Wei? Oh, I don't know. Yeah. I I I watch I watch the no I see on online. I I know um, ticket flight um, 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 $1,000. $1,000. Wow, so that is very expensive. There, you will, okay, you have to first you have to get your ticket. You have to get your flight ticket. On here, on the flight ticket, you will know the time you need to get on the plane, right? So will you come to the airport a bit earlier
or you come to the airport on time. Here we have the word like a bit earlier, or on time. So we have a few questions like this. You come to the airport a bit earlier than the time of the flight, or you just come to the airport on time, at the right time of the flight. Here, will you come to the airport a bit earlier than the time of the flight, than the time of the flight? People say that if you fly at 7 p.m., you need to come to the airport 2 hours in advance. So do you need to come to the airport a bit earlier than the time of your flight? Earlier means, we have the word early, all right, early. So, here we have the word like this, earlier hơn được gọi là sớm hơn. Một cái đơn vị của nó là than, có nghĩa là cái từ hơn. Will you come to the airport? Bạn sẽ đến cái sân bay chứ, bạn sẽ đến cái sân bay sớm hơn, một chút sớm hơn cái giờ bay của chuyến bay. So will you come to the airport a bit earlier than the time of the flight? We have like, we usually come to the airport 2 hours in advance, or get 3 hours in advance to get to finish the customs service. We have the word like customs service, customs, thủ tục. So how much time do you need to come to the how much time do you need to come to the airport in advance? Do you need to come to the airport 2 hours in advance or 3 hours in advance, Mr. Webley? I think 3 hours. Yeah, you think 3 hours. And do you need to do anything? Do you need to do anything for the customs at the airport? Do you need to do anything for the airport customs? What do you need to finish? What do you need to finish at the airport? What do you need to finish, all right? In the customs service at the airport. Customs. What do you need to do? Okay? What do you need to do to finish the customs service at the airport? Tôi phải hoàn tất cái thủ tục hải trước 2 tiếng, cho nên thì khi tôi có được cái vé máy bay, tôi sẽ kiểm tra cái giờ bay. How do you say this in English, Mr. Wayne? Tôi phải hoàn tất cái thủ tục hải quan trước 2 tiếng. English please, Mr. Wayne. I need to finish the customer service area 2 hours. Yes, 2 hours earlier. Mình nói là sớm hơn 2 tiếng, thì cái từ sớm hơn việc suy ăn ngược lại. So you need to finish the customs 2 hours earlier. Very good, Mr. Wayne. And what do you need to bring? What do you need to bring? Okay. What do you need to bring? What do you need to bring to submit to the customs staff? We have customs, and then we also have one more word, that is customs staff. So what do you need to submit to the customs staff? What kind of paperwork should you submit to the customs staff? Submit, okay, submit. It's like I finished my homework and I'm going to submit my homework to my teacher. Submit, you submit something. Submit something, okay? Submit something to somebody. Submit something to somebody. So what do you submit to the customs staff? Submit means no. It's no.
So what kind of paperwork should you submit to the customs staffs, Mr. Wei? I think I submit passport passport and visa for custom staffs. Yeah, to the customs staff. Very good. And do you need to bring any kinds of letters with you? Do you need to bring any kinds of letters from the Canadian embassy with you, Mr. Wei? Do you need to bring any kinds of papers from the Canadian embassy? Do you need to bring any kinds of paperwork or document, document from the Canadian embassy? So here, before you go to the airport, you need to bring some paperwork with you. So do you need to bring any kinds of paperwork from the Canadian embassy? Does the Canadian embassy in Vietnam ask you to bring some kinds of paperwork to the airport, Mr. Wei? Does I bring um, uh, paper paperwork copy. Very good. You will bring the copies of your paperwork. But what kind of paperwork is it, Mr. Wei? Can you be specific about your paperwork? You have many kinds of paperwork, ID, certificates, decrees, birth certificate, marriage certificates, for example. So what kinds of paperwork does the Canadian embassy ask you to bring to the airport, Mr. Wei? So here we have the first one. Okay, we have the word like birth certificate, birth certificate, right? Or marriage certificate, or single certificate. So what kinds of paperwork? Or we have the labor contract. So the labor contract here, Canadian labor contract. So here we have the Canadian embassy in Vietnam. We have the Canadian embassy in Vietnam, which is located in District 1. So if you go to the airport, if you go to Tân Sơn Nhất Airport, what kinds of paperwork does the Canadian embassy in Vietnam ask you to bring? Do they ask you to do they ask you to show the airport staff the birth certificate, or do they ask you to show the custom airport staffs marriage or single or Canadian labor contract? So what kinds of paperwork does the Canadian embassy ask you to show the custom staffs at the airport, Mr. Wei? Or my lawyer instruct me uh, instruct me so print uh, annual everything. Oh, very good. Your lawyer instructs you to bring all all right, all the paperwork. Very good. So here, Mr. Wei, we have many kinds of customs at the airport. Do you have to show the customs staff your suitcase at the airport? Do you have to show
the custom staff your suitcase at the airport, Mr. Wei? Question teacher. Do you need to show, okay, do you have to show the paperwork to, okay, the custom staffs at the airport? For example, you bring a suitcase with you, a suitcase of clothes or a suitcase of paperwork. So do you have to show the airport staff your suitcase? I saw I am I think I saw the clothes and the, Very good. and ờ, dụng cụ quên được chứ. Personal À, đồ đồ cá nhân, cá nhân, đồ personal per person, thing thing personal no, personal belongings. pers Cái được gọi là những cái vật dụng cá nhân hoặc là những cái tài sản cá nhân, vật dụng cá nhân nó nhỏ nhỏ thì người ta sử dụng từ gọi là personal belongings. Belong có nghĩa là thuộc personal về, belong. belong là thuộc về, mình hay gọi là cái này nó belong to me, có nghĩa là cái này nó thuộc về tôi, hoặc là người đó thuộc về anh ấy, ở cái that person belongs to him. So cái ai đó thuộc về ai thì mình đang có một cái động từ rất hay được gọi là belong to, belong to. Alright, so here let's go, Mr. Wang. You live in Vietnam and you want to go to Canada, right? And here, do you, okay, have you visited the Canadian embassy in Vietnam, Mr. Wang? Have you ever visited the Canadian embassy in Vietnam? You say that you have to work on your paperwork with your lawyer. So have you ever visited the Canadian embassy in Vietnam? You have to work on the paperwork with the lawyer in Vietnam. So what about the Canadian embassy in Vietnam? Have you ever visited or have you ever gone to the Canadian embassy in Vietnam? Mr. Wei, please. Have you ever gone to the Canadian, okay, the Canadian embassy in Vietnam? Have you ever gone to the Canadian embassy in Vietnam? Tôi làm việc với luật sư của tôi, okay, tại Việt Nam. Và khi tôi làm việc với luật sư của tôi tại Việt Nam thì ở Việt Nam mà có cái lãnh sứ quán của Canada tại Việt Nam. Nếu tôi cần hỏi một bất cứ cái gì, ok, tôi có thể liên hệ với lãnh sứ quán của Canada tại Việt Nam. Như vậy ở đây, như vậy ở Việt Nam có một cái lãnh sứ quán, thì khi mà mình dùng cấu trúc của từ ở một cái nơi nào đó, sau đó quay có cái từ có, sau từ có là một dãy đề ra, thì ở đây Mr. Way sẽ dùng là cấu trúc là there is, there are. Khi mà từ có nó đứng ở đầu câu hoặc là nó đánh lừa là ở cái chỗ này có cái gì, Việt Nam mình gọi là ở nhà có cơm rồi, hoặc là ở trường có cái lớp học đó rồi, thì ở cái gì đó có, hoặc là nó nói là có rất là nhiều người tại cái phòng đó. Như vậy khi mình dùng từ có đứng ở đầu câu hoặc là khi mình dùng cái từ ở đâu đó có, thì lúc này mình phải dùng nhớ đến cấu trúc là there is, there are, cái gì đó in một cái nơi nào đó chẳng hạn, là như thế. Còn từ have và has là mình chỉ dùng khi mà mình nói về tài sản thôi. I have what? What do you have? What does she have? She has a phone. You have a laptop, for example. So here, tôi ok, tôi làm giấy tờ. Nhưng ok, nếu lãnh sứ quán, ok, lãnh sứ quán Canada cần cần tôi ok, bổ sung thêm giấy tờ, tôi sẽ liên hệ cái lãnh sứ quán Canada tại Việt Nam, và tôi đã từng đến cái lãnh sứ quán đó rồi. Thì ở đây mình đang có cái từ được gọi là ở Việt Nam có lãnh sứ quán Canada, và tôi thường đến lãnh sứ quán Canada tại vì tôi làm việc với luật sư của tôi. Thì Mr. Wei, how do you say this in English, Mr. Wei? Ở Việt Nam có lãnh sứ quán Canada. uh, in Việt Nam uh,
uh, bổ sung. there are can, Canadian embassy, Very good. and I went to the Canadian embassy. Mm. And I go to Mr. Wang, and I go to the Canadian embassy. Went, that is the past. Go, that is the present. We don't say okay, went to. We should say go to in English, all right? Go to in English. Yes. Okay, so here. Tôi làm việc, tôi đã bỏ nhiều thời gian, tôi dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị giấy tờ. Nếu tôi thiếu cái giấy tờ gì, nếu tôi thiếu giấy tờ gì, tôi sẽ bổ sung giấy tờ đó. Như vậy ở đây mình đang có cái từ được gọi là thiếu và bổ sung, hai cái từ Việt Nam hay dùng nhất. Mình thiếu cái gì? Thiếu là gì? Thì thiếu mình đang có một cái động từ rất là hay là lack. Thì lack là thiếu. Còn trái nghĩa với nó thì động từ bổ sung, thì mình đang có động từ bổ sung là supplement. supplement Supplement. Okay, so here, nếu tôi thiếu giấy tờ, tôi thiếu nếu tôi thiếu một vài loại giấy tờ, tôi sẽ bổ sung những cái giấy tờ mà tôi thiếu. How do you say this in English, Mr. Wayne? If I lack the paperwork, I will supplement um, the paperwork. Supplement. Yes. Uh, uh, Yeah, here we say supplement. Supplement. Blur là ở nghĩa là b là e. Blur. Supplement. Yes, supplement. Supplement. All right. Supplement. Supplement the paperwork then. Yeah. I will supplement the paperwork. That is it. I will supplement the paperwork. If I lack some kinds of paperwork, I will supplement the paperwork. All right. Here. Yeah. Nếu tôi có bất kỳ cái thắc mắc nào, có nghĩa là nếu mà tôi có bất kỳ cái câu hỏi nào, thắc mắc của Việt Nam là câu hỏi là chính xác. Thắc mắc nghĩa thứ hai của Việt Nam mình phải là tò mò. Mà ở đây mình không có phải là cái kiểu mà cá nhân muốn biết nhiều chuyện, mình không có thể nào dùng từ tò mò. Tò mò thì mình đang có cái từ trong tiếng Anh được gọi là từ curious. Thì ở đây mình đang nói về lãnh sự quán, mình đang nói về công việc, thì người ta sẽ gọi là nếu tôi có bất kỳ cái thắc mắc nào. Thì Việt Nam là dùng từ thắc mắc, nó giống như theo cái kiểu mà cái nghĩa thứ nhất là tò mò của thắc mắc, nghĩa thứ hai của từ thắc mắc nghĩa là nếu tôi có bất kỳ cái câu hỏi nào, nếu tôi có bất kỳ cái câu hỏi nào thì được gọi là question. Question or questions. Ok, nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ đi trực tiếp đến lãnh sứ quán của Canada ở Việt Nam, và tôi sẽ tìm thông tin tại cái lãnh sứ quán này. Ok, so how do you say this in English, Mr. Wei? If I am curious, I will uh, go to the Canadian embassy to question. All right, to question. If you use the word question, okay, as an action verb, we can use question, right, as a verb in English. But here you say that you question somebody. Question. Question đứng một mình, không có được to question. No, question mà đứng một mình. Question mà anh quay dùng như là một cái hành động, là anh quay đặt câu hỏi cho người ta. Thì khi mà mình dùng question như là một cái hành động, thì phía sau từ question phải có cái tên của con người. Tên người tên người Còn nếu mà mình muốn nói là nếu mà tôi thắc mắc cái gì á, thì tôi sẽ hỏi. Hỏi mà đứng một mình một cõi thôi, thì khi dùng từ question, ok, nó sẽ kêu ra cái kiểu mà mình hỏi thì người ta sẽ hỏi ai. Dùng cái từ này là phải có một cái người đứng ở phía sau, có nghĩa là bạn nói là bạn hỏi thì bạn hỏi ai. You say okay, you question, but who do you question? Question. Yeah. Question them. Yeah, question that. Very good. Or you can say that I will make a question. I will make questions. I will make questions. Khi nói chung chung thì danh từ nó phải số nhiều. Tại vì mình không biết được how many questions I will ask, right? So I will make questions or I will ask questions.
All right. Ah, very good. Here, tell you, Mr. Wei, when we go, okay, before we go to the airport, we will feel very nervous. We feel very nervous. And how long is your visa interview at the airport, Mr. Wei? How long is the visa interview at the airport? How long is the visa interview at the airport, Mr. Wei? We have to work like this. How long is the visa interview at the airport? You will have, okay, an interview at the airport. So how long is the visa interview at the airport, Mr. Wei, please? How long is it, Mr. Wei? Uh, Yes. um, uh, After I go to Canada, go to uh, Canada, uh, I am I will interview with the customer staff. Oh, after I go to the, after I go to Canada, I will have an interview with the custom staff. Oh, very good. I understand. So at Vietnamese, okay, at Tân Sơn Nhất Airport, do you need to have do you need to have an interview at Tân Sơn Nhất Airport, Mr. Wei? Um, uh, Tân Sơn Nhất Airport um, don't interview me. Very good. Okay, you say that the Tân Sơn Nhất Airport doesn't interview you. So if Tân Sơn Nhất Airport doesn't interview you, um, how will you feel when you get okay an interview at how will you feel when you get an interview at Canadian airport, Mr. Wang? How do you feel when you get an interview at the Canadian airport? Uh, Yes. Now I feel normal Oh, because I I I am practicing with my teacher, so I feel normal. very nice. Oh, I understand. Very nice. And before you get on the plane, will you eat anything at the airport, Mr. Wang? Before you get on the plane, will you eat anything at the airport? I think I must see menu. Oh, I must see, no, I must check out the menu. Check out. Check. Check. Yeah. I must check out the menu at uh at the airport canteen. You have the canteen or cafeteria, all right? The canteen, the canteen, the canteen or cafeteria. I Sorry, cafeteria. So here, Mr. Wei. What? Okay, we have something like a person who pick you up at the airport after you fly. Okay, sorry. When you arrive at Canadian airport, who will pick you up, Mr. Wei? When you arrive at the Canadian airport, who will pick you up? All right. When okay, you arrive at the Canadian airport, who will pick you up, Mr. Wei? Does your brother pick you up? All right. no. My brother take me. Your brother. My brother wait for me. Oh, very good. We had the word like pick up, pick somebody up. When they pick your brother picks you up, it means your brother will go to the airport and he will wait for you. He will wait until he sees you. And then your brother will drive you to his house or his restaurant. So here,
we have the word pick somebody up. It means đón, okay, đón ai đó. And take somebody to somewhere. Có nghĩa là mình đưa ai đó đến đâu đó, đưa ai đến đâu đó, alright. Đưa ai đến đâu đó. In English. Pick up. Pick me up. So here, alright. Do you have a direct flight from, do you have a direct flight from Vietnam to Canada? Or you need to have a temporary stop, a temporary stop before, okay, before you fly to Canada, Mr. Wade. Do you have a direct flight to Canada, or we need to have a temporary stop before you fly to Canada? We have the question like this: okay, do you have a direct flight to Canada, or or you have a temporary stop before you fly before you fly to Canada. Mình có một cái chuyến bay trực ở Direct. flight. um, Very good. The the flyer doesn't have um, uh, flyer to Canada. Um, uh, I must stop stop um, stop uh, Very good. You must stop. But do you remember the name of the station that you were gonna stop? Do you I think Singapore. Singapore? Very good. All right. So Singapore is a stop where you are gonna rest for a while before you fly to Canada, right? So how long do you have to how long do you have to rest in Singapore stop station like this? How long do you have to rest in Singapore the stop station? How long? Or I my brother tell me uh, stop uh, 2 hour or 3 hour. Very good. Your brother tells you. So what about dining? What about dining service? When you experience a temporary, short-lasting stop station in Singapore, will you choose to eat at the cafe, the cafeteria, or at the dining store? So where will you dine, Mr. Wei? Where will you dine? Dine, not die. This is dine. Where will you dine? Dine, D-I-N-E, right? Where will you dine? Where will you have meals? Dùng bữa. Where will you eat? But don't Yeah, eat. Don't use eat because it's not polite. We use the word dine. Dùng từ eat nó không có polite, mình còn không có lịch sự, không có nó không có hay không? Tự nhiên ta eat là dùng cho children là những cái đứa trẻ. Còn đây là mình bây giờ mình có những cái trạm dừng, thì khi mình ở những cái trạm dừng như thế này thì mình ăn cái gì, mà mình dùng bữa, người ta hay dùng từ dùng bữa. Okay, so here Mr. Wade, you say that you will rest for 2 hours in Singapore, and if you rest for 2 hours like this, will you rent a small room in a hotel to have a short sleep, or you just hang around at a stop station? So will you? uh, Yeah, I think I hang out. very good. You said that you will hang out
at the stop station. But I think that you okay, you get on did you get on this the okay, did you get on this plan alone? You don't have friends. So if you say you hang out alone at the stop station, will you call your family? Will you call your family and talk to your family? Or you just hang uh, around and uh, uh, if I have a Wi-Fi, I will call with my family. oh, I will call my family. We don't say call with Mr. Wade. We say that call. Oh, oh, And then yes, call family. I will call my family, or you can say that I will make a call. I will make a phone call. You say make a phone call, and then we just stop our sentence. You don't need to show people who you are calling. You just say that, oh, I will make a phone call because I need somebody to talk to, and I am very happy, right? So here you can say that I will call somebody, call. When you use the word call, you need to show me the person that you are gonna phone. But you say that I will make a phone call, and then you stop. It's okay. So I will make a phone call, or I will call somebody. Phone call, stop, the end of the sentence, right? So here, Mr. Wei, in Vietnam, we use our phone. We use our phone in Vietnam, and we have okay the phone service like Viettel, mobile phone, Vina phone. We have a SIM card, right? So if you fly to Canada and you stop at Singapore stop station, how do you register for the internet service on your phone, Mr. Wei? How do you register for the internet service on your phone? I don't know. You don't know. All right. So I don't know. Uh, when I go to stop uh, the Singapore, I know. I very uh, I uh, I will ask somebody. yeah. You will ask the receptionist. Do you remember the word reception? Oh yes, receptionist or staff. Very good. We have the word like the reception, the reception, the reception, or people are gonna say okay, people are gonna call them the front desk like this. Very good. Vietnam, okay, in Vietnam, we use SIM card. We use, okay, three big companies of the internet, which are Viettel mobile phone, okay, Vinaphone, but in international countries, they have different internet service. So we need to find out the kind of internet service that they provide at the international stop. Here, Mr. Wei, if you stop at Singapore, what do you want to do first at this stop, Mr. Wei? If you stop at Singapore, what will you do first at this stop station? Gọi là cái trạm trạm dừng chân, trạm dừng chân. I will hear. I will hear. Uh, hear introduction. Um, you hear what, Mr. Wei? What are you Hear. Uh, here? We have the word here. Hear and listen are different from each other. When I use the word hear, I mean that can sorry. Do you hear that sound? Do you hear that noise? Hear is about the ability of your ears. Are your ears normal to hear, for example? Okay. So here we have the word hear. It means yeah, okay. And we have the word listen, okay. It means nghe in English. Nghe in English. All right. Như vậy khi mà tôi bay đến Canada, tôi không thể nào mà bay tôi không thể nào có một cái chuyến bay mà nó đến Canada được. Tôi phải ok tôi phải
nghỉ tại một cái trạm dừng chân. Thì cái trạm dừng chân đó được gọi là Singapore. Thì Mr. Wei nói như thế nào? Thế nào các ông nội hải quan cũng sẽ hỏi, hỏi rất là nhiều. Như vậy ở đây, khi tôi bay đến Canada, tôi không thể nào mà bay trực tiếp đến Canada, tại vì cái trường, cái gọi là cái đường bay, cái chuyến bay, cái flight, cái chuyến bay của tôi nó rất là dài. Cho nên cho nên mọi người sẽ dừng chân tại Singapore. So how did you say this in English, Mr. Wei? Uh, the flight is very far, so I don't I can't fly. Uh, I don't direct fly to Canada. Very good, right. I don't have a direct flight to Canada. I don't have a direct flight to Canada. Và khi mà tôi ở cái trạm dừng chân khi tôi ở tại trạm dừng chân Singapore, tôi sẽ tìm hiểu về cái dịch vụ internet tại Singapore. How do you say this in English, Mr. Wei? When I stop, I when I stop station in Singapore, I am I must ask the service Very, service internet internet service. very good. The internet service, yes. I must, okay, ask about. We have like ask about, Mr. Wei. Ask about. You ask somebody about something. All right. Here, Mr. Wei, please. Okay. Uh, I asked staff uh, about internet service. Very good. Còn mà ask ai đó for cái gì đó là mình xin. Còn mình hỏi là ask somebody about something. Tôi xin mẹ tôi tôi xin mẹ tôi một chút tiền. I asked my mother for money, for example, something like this. All right, so here, let's go. Okay, so Singapore. Singapore is your stop station. And how many stops do you have when you fly to Canada, Mr. Wei? How many stops do you have when you fly to Canada? So how many stops do you have, Mr. Wei, when you fly to Canada? You say, okay, you have just shown me Singapore. So Singapore is your first stop or your only stop. How many stops do you have when you fly to Canada? Mr. Wei, please. Khi mà tôi bay đến Canada, ok, thì tôi không biết bao nhiêu cái trạm dừng chân mà tôi phải dừng. Tôi chỉ biết là Singapore thôi. Còn lại thì tôi sẽ à, hỏi thông tin từ anh trai tôi. Như vậy khi tôi bay chuyến bay đến Canada, tôi không biết là bao nhiêu cái trạm dừng chân. Tôi sẽ dừng. How do you say this in English, Mr. Wei? Uh, when I uh, go to Canada, I don't know many the flight. Tôi không Uh, uh, mình uh, ừ, bao nhiêu mà dừng. how many the flight to stop Very good. stop station? Yes. All right. Very good. How many stop stations? Là có bao nhiêu cái chả bao nhiêu cái gì đó, bao nhiêu mà đứng ở đầu câu thì là câu hỏi. Nhưng mà những cái từ á, để hỏi những từ để hỏi như từ what, từ when, từ where nè anh Quang. Thì khi mà anh Quang dùng những cái từ này Oh, câu là câu hỏi. Còn nếu mà đứng ở giữa câu thì mình ráp y chang tiếng Việt bình thường luôn.
Ví dụ như mình hỏi là bạn nói cái gì vậy? What do you say? Thì khi đặt câu hỏi thì nó sẽ có do, does, do, do does. What do you say? What do you say? What have you just said? Alright. Như vậy khi mình đặt câu hỏi thì có do, does. Còn khi mà nó 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 đưa vào trong cái câu nói, thì khi đưa vào trong câu nói tiếng Việt như thế nào, tiếng Anh rap y chang luôn. Tôi muốn biết bạn nói cái gì vậy. I want to know what you say. Tôi muốn nghe những gì bạn nói. I want to okay, I want to find out what you want to say. Như vậy khi mà anh quay rap lên những cái từ hỏi á, thì đứng ở đầu câu là đặt câu hỏi là do does là dễ rồi. Còn mà đứng ở giữa câu thì mình rap y chang như tiếng Việt như thế nào, nó y khung như tiếng Anh, nó không. Ok, còn mà cái từ mà gọi là chạm dừng chân, gọi là những cái chạm dừng, người ta gọi là chạm dừng hoặc là ga dừng á. Thì cái từ ga và cái từ chạm là một cái từ trong cái nó gọi là station. Station nó có là train station, bus station, hoặc là mình đang có là gọi là plane station, gọi là cái trạm dừng của máy bay. Very nice. Okay, so Mr. Wei, do we have a non-stop flight to Canada, Mr. Wei? Do we have a non-stop flight to Canada? Okay, a non-stop. We have the word like non-stop flight. So do we have a non-stop flight to Canada? A non-stop flight, it means you will have a direct flight to Canada. You don't need to stop at any kinds of stations. You just fly, okay, you just have a straight flight to Canada. So here, my question is, do you have, do we have a non-stop flight to Canada, Mr. Wade? Do we have a non-stop flight to Canada? Mình có một cái chuyến bay mà nó không có chạm dừng chân không? Hoặc ở đây gọi là do we have a direct, có một cái chuyến bay thẳng mà không có chạm dừng chân không? Do we have a straight flight to a flight, okay, straight flight, a direct flight. Như vậy ở đây mình có cái chạm dừng chân thì mình dùng là stop station. Còn mình không có, người ta sẽ dùng một chuyến bay mà không có chạm dừng chân thì được gọi là non-stop flight, non-stop flight. Alright, Mr. Wade. At Singapore, okay, when you arrive in Singapore, which is your stop station, all right? When you arrive in Singapore, when you arrive in Singapore, do you think you need to eat something, or should you call your brother to inform him of your location? So what do you do when you arrive at Singapore, Mr. Wei? What do you do when you arrive at Singapore? Should you call your brother to let him know your location? Or should you just chill out and hang out at Singapore? Yeah, Or yes. um, when I stop uh, uh, in Singapore, um, I have um, I am the first day I I will call my brother and inform location for Ve- my brother and call after that I will call my family. Very good, Mr. Wang. Very good. All right. So first, okay, first you will call the brother, and then after that you will call your family. We have the word like this, Mr. Wang. Inform somebody of something. Inform somebody of something. I will inform my brother about my location. No, I will inform my brother of my location. So we have the word of for the word inform. You inform somebody, okay, of something. Inform somebody of something. Something like this. Very nice, Mr. Wade. And how do you feel? How do you feel? How do you feel about your visa, Mr. Wade? Do you feel good about your visa? Or do you feel very nervous? Oh, I feel very happy. You feel very happy, very nice. And here, Mr. Wade, how how do they let you know
you have successfully achieved your visa. How do they? How do how does the Canadian embassy let you know that you have successfully achieved the visa? How do they let you know, Mr. Wei? How do they let you know? How do they let you know that you have successfully get the visa, right? For example, they will call you on the phone and they will say that, oh, hello, Mr. Wei, you have successfully got the visa. Or the people will send you the email. They will say that, wow, congratulations to Mr. Wei, you have got the visa, to Canada. Or, they will send you a letter. They will send a letter to your house, and they say that in the letter, they say that you have got yourself a visa, a 2-year visa to Canada. So how does the Canadian embassy let you know you have successfully got the visa, Mr. Wei? Do you know? Yeah. How does the Canadian embassy let you know you have successfully got the visa? How do they tell you? How do they tell you that you have got the visa, Mr. Wei? Oh, Yes. I am. Um, I am. I I will. I feel comfortable. Oh, I know that you feel comfortable, but here, look at this, look at this. We have the word like how, and then we have the word like Canadian embassy, right? Canadian I embassy. I know. I know. When Canadian embassy um, inform me for the visa. Very good. But how do they inform you, Mr. White? Do they inform you on the phone by calling? Or do they inform you by sending you a phone message? Or do they inform you by sending you a Uh, Google email? um, um, they in send by uh, message Oh, message, right? Very message yes, here. Here we don't pronounce this word like message. No, we see e message, message. message Very good, message. Việt Nam mình cái lúc mà đọc phát âm á, cái mình thấy cái từ a, cái mình tưởng từ a là âm a là âm a. Không, ở đây là cái âm mà a g e đứng ở cuối chữ luôn luôn đọc âm y luôn. Chữ a g e đứng ở cuối chữ là mình luôn luôn là thấy là âm y luôn. Vậy ở đây anh sẽ đọc là message, message, message. message. Very nice, Mr. Wayne. Message. All right. So um, after you stop at Singapore station, after you stop at Singapore station for 2 hours, you get on the plane and you fly to Canada. How long will you fly from Singapore to Canada, Mr. Wei? How long will you fly from Singapore to Canada? Oh, I don't know. Oh, you don't know. And Yes. how many hours is a flight from Vietnam to Canada, Mr. Wei? Uh, Yes. How many hours? I know. I know. I know. Yes. 12 hours. Oh, very nice. Okay. So when you fly, from Vietnam, from Vietnam to Canada, it's gonna take you 12 hours. Very nice. It's gonna take you 12 hours. And here we have the word like interview at at the airport. But here it's not Vietnamese airport. It's not Tân Sơn Nhất Airport.
Do you remember, do you know the name of the airport in Canada, Mr. Wei? Do you know the name of the airport in Canada? I don't know. Don't. All right, you don't know. And okay, and do you When I buy the ticket, I know. very nice. After I buy, okay, after I purchase the ticket, I will know. Here, Mr. Wei, if we have used the word buy a lot in our English, in English, we use the word buy a lot. We can change this kind of word to purchase. Purchase, all right? Oh, they have the same meaning. I buy this shirt. I purchase this shirt. We don't pronounce this word like Okay. it's not purchase. Purchase. Yes, Purchase. yes, purchase. Purchase. No, not just, not chase. Just. Purchase. Yes, that's it. Very good, Mr. Win. Purchase. Purchase. Yes, purchase. Purchase. Very nice. All right. And how do you feel, Miss? How do you feel when you first, okay, when you have when you have put the very first step at okay in Canadian airport? When we okay put our very first step in okay the airport, we will feel very amused. We had the word amused. Tôi cảm thấy một phấn khích, thì gọi là amused. Còn mà anh quay thấy mình kiểu mà nó vui vui, ở cái vừa vui rồi kìa, busy adjective, vừa vui mà vừa có vẻ như có một chút xíu là có kích động theo nghĩa tích cực, kích động theo nghĩa tích cực, tại vì mình vui quá, mà cái vui này là do mà thành công, thì mình vui mà theo việc kích động một cách tích cực thì người ta sẽ có cái từ là excited. Còn mà mình cảm thấy là nó thú vị, không vui cũng không buồn, thì người ta sẽ dùng cái từ thú vị đó. Thú vị chưa biết là có vui thật không hay là có buồn hay là gì không, người ta sẽ dùng từ là interested. Còn mình cảm thấy như là mình là pleased, có nghĩa là mình vừa lòng vừa ý, thì người ta sẽ dùng từ pleased. Còn mà anh quay nói là tôi hài lòng đó, tôi hài lòng, thì lúc này mình sẽ có cái từ được gọi là satisfied. Mình hài lòng về cái gì đấy tức là satisfied with something, satisfied with something. Và mình cảm thấy có một cái không không gọi là không thoải mái hoặc là khó chịu, thì mình đang có cái từ được gọi là unpleasant, được gọi là khó chịu, không thoải mái, comfortable, uncomfortable. Đó là những cái từ, cái vốn từ mà mình cần cần có. Rồi ở đây là những cái ý tưởng của tối nay. Tối nay là cài được 24, còn 24 câu, okay, 24 questions for us to practice together. Rồi ở đây thì cái ca đầu tiên là ca lúc mấy giờ? Ca sáng nay thì là 10 giờ rưỡi sáng, ngày mai tới đây là 10 giờ sáng. Rồi ở đây là cái ý tưởng của em ha. Trong ca tối nay là cái não tới được câu số 23, 23. Alright. Rồi đến lúc mà nhận visa là bên luật sư sẽ hướng dẫn mình thêm, Yeah. rồi hướng dẫn mình thêm là cần cái gì thì báo cho teacher là mình lại lên bài. Yeah. Mà ngày mai là anh quay cứ lên tiếp tục nha, tại vì sau ca cái em nghiên cứu á, em nghiên cứu rồi em ra tiếp tục nữa, là ngày mai mình sẽ có những cái câu khác nữa. Anh quay cứ mở cái file này ra thôi, anh quay thấy là 21 này rồi Tại ở đây. thấy mở không được, giờ Nhưng mà mở được rồi. anh quay mở, mà anh quay có thể anh quay đánh máy được luôn, anh quay đánh máy được á, anh quay có thể ghi trong này được luôn, giống như là cái chỗ nào mà anh quay thấy cảm thấy mà chưa rõ, cái anh quay cái chỉ hiền chuyển cái typing cái đánh máy sang cái màu khác, ví dụ màu blue đi, màu xanh đi, anh quay ghi ok I don't understand this là cái gì đấy, là em sẽ biết cái phút này anh quay chưa hiểu nè. Đó, anh quay đánh vô là anh quay chỉnh sửa được lên cái cuốn sổ này luôn. You can take notes, okay, you can take notes on this Google Doc. This is called a Google Doc. It's like a Google Note, a Google Notebook, Mr. Wei. All right, Mr. Wei, I think that we should stop here because I don't have any ideas. I run out of ideas, Mr. Wei. So I need I to understand. Yes.
Thanks a lot, Mr. White. Okay, this evening we studied very well together. Have a nice night, Mr. White. Bye bye. Yes, bye bye. Thank you, Mr. White.